Hi there, welcome to my channel, Crewvn.com. This video will show you how to learn, use, and apply SMCP for the deck and engine department from Crewvn. The content is written to guide Vietnamese crew members who are not proficient in English to still use it effectively. SMCP requires short, clear sentences, avoids complicated English, and prioritizes safety. SMCP is a command, confirmation, reporting, and warning language used on board to avoid misunderstandings. The golden rule of SMCP is to keep it short. Avoid long explanations. For example, fire in engine room, or man overboard port side. Another rule is to express only one idea per sentence. For example, instead of combining multiple issues, separate them. Ballast pump is not working, valve is closed, and we cannot discharge ballast. Always confirm orders. Use phrases like, order received, I understand, or please repeat. It is important not to guess. If you do not hear clearly, do not assume. You must say again please, speak slowly please, or confirm your order. Use fixed phrases. Do not be overly creative. Learning standard phrases is safer than translating from Vietnamese to English on the fly. Use standard phrases like stand by, keep clear, stop operation, resume operation, and report when ready. Now let's look at the learning process for Vietnamese crew members. Phase 1 is to learn survival sentences first, focusing on phrases for emergencies, misunderstandings, and reporting during the first 7 days. Group 1 focuses on phrases for not understanding and requesting repetition, such as, I do not understand, say again please, I understand, and unable to comply. The learning method is to read each sentence aloud 10 times daily. One person gives the command, and the other responds. Focus on clarity, not accent. Practice with examples like A. Stop operation. B. Stop operation. Order received. After completion, say, operation stopped. Order carried out. Phase 2 is to learn fixed sentence structures, which can be learned through formulas. Formula 1. Reporting status is equipment/area plus is plus, status, such as main engine is ready. More examples of Formula 1 include fire pump is not working and hatch cover is closed. Formula 2, reporting incidents is there is, plus, incident plus in, on, at plus, location. Examples, there is fire in engine room, and there is oil spill on deck. Formula 3, requesting assistance is I require plus what is needed. Examples include I require assistance, I require medical assistance, and I require fire team. Formula 4, simple commands is stop plus action being performed. For instance, stop operation. More examples of simple commands include stop cargo operation, stop ballast operation, and stop engine. Formula 5, preparation is standby plus, equipment/person/operation. Examples include standby engine and standby anchor. Further preparation examples, standby forward station and standby fire team. Step 4 of the daily learning process is to choose 10 sentences per day. Do not try to learn 100 sentences at once. Start with the most essential phrases. Step 2 is to read each sentence 3 times, slowly, normally, and in a real-life situation tone. For example, for say again please, you would read it slowly, then normally, and finally with urgency. Step 3 is reverse translation. Cover the English, look at the Vietnamese, and say the phrase in English. Practice reverse translation for phrases like Vui long nói lại becoming say again please, and Toi không hiểu becoming I do not understand. Step 4 is spare practice, where one person acts as the officer and the other as the crew member. For example, officer, close hatch cover number 2. Crew, close hatch cover number 2. Order received. After completing the action, the crew member says, hatch cover number 2 closed. Order carried out. Step 5 is to practice in real ship situations. Do not just study in a room. Practice at the work location. Examples include practicing mooring phrases on deck or engine room phrases near the pump. Practice phrases like pump is running, pressure is rising, pressure is dropping, and temperature is high. Step 6 is to keep a personal notebook called My SMCP Pocketbook, divided into sections such as phrases for when you do not understand, watchkeeping, anchoring, mooring, cargo handling, and ballast operations. Now let's apply SMCP for the deck department. When on the bridge watch, deck crew members must learn phrases like target on port bow, vessel crossing from port side, distance is increasing, and distance is decreasing. Other crucial phrases for bridge watch include
visibility is poor. Fishing boats ahead, floating object ahead, and buoy on port side. If uncertain, report immediately. I am not sure. Please check. When anchoring, essential phrases for the forecastle team are stand by anchor, anchor is ready for letting go, and let go anchor. Continue with anchoring phrases. Anchor let go. Chain is leading forward. Chain is leading aft. Chain is up and down. Anchor away, and anchor is home. The exercise procedure involves officer gives command, crew repeats, crew performs action, and crew reports results. For example, if the officer says, let go port anchor, the crew responds, let go port anchor. Order received. After dropping anchor, the crew reports, port anchor let go. For mooring operations, learn phrases like forward station ready, aft station ready, send heaving line, and send headline. Other mooring phrases include send stern line, send breast line, and send spring line. Essential actions and status phrases are heave away, slack away, hold on, make fast, line is too tight, and line is slack. A safety warning is to always say, keep clear of the line, and snapback zone. Keep clear. When handling cargo, deck officers and crew use phrases such as cargo operations started, cargo operations stopped, stop loading, stop discharging, resume discharging, and to confirm readiness, hold number 1 is ready. More cargo phrases, hatch cover is open or closed. If issues arise, cargo damage found, water leakage found, and stop operation immediately. Important advice is for the master, chief officer, bosun, and cargo supervisor to be present during important inspections like PSC or surveyor checks to address shortcomings immediately. When ballasting, use start ballast pump, stop ballast pump, and open, close ballast valve. Ballast operation status phrases, ballasting started, deballasting started, and ballast operation completed. Report tank levels, tank level is rising, or tank level is dropping. Report issues, sounding pipe is frozen, or unable to take sounding. When in cold regions, the master, chief officer, and engineers must coordinate the ballast plan to prevent freezing. Now, applying SMCP for the engine department, specifically for engine room watchkeeping. Basic engine room phrases, main engine is ready, or is not ready. Report generator status, generator number 1 is running, or generator number 2 is on standby. Report other equipment, boiler is running, compressor is running, pump is running, or pump is stopped. Check pressures, pressure is normal, or pressure is low. Additional status phrases, temperature is high, alarm reporting, alarm activated and confirm, alarm acknowledged. When preparing the main engine, use the exchange. Bridge says, stand by engine. Engine room replies, engine standing by. Bridge asks, is main engine ready? Engine room replies, main engine is ready. If the main engine is not ready, reply, main engine is not ready. Report specific problems. There is problem with starting air system. There is problem with fuel oil system. Or, there is problem with cooling water system. When an engine incident occurs, essential phrases are main engine failure, blackout, steering gear failure, and fire in engine room. Other incident phrases include flooding in engine room, fuel oil leakage, lubricating oil pressure low, cooling water temperature high, and exhaust gas temperature high. If an immediate stop is needed, stop main engine immediately. Request help with, I require assistance in engine room. When receiving commands from the bridge, the engine room must repeat and confirm. If the bridge orders, dead slow ahead, the engine room repeats, dead slow ahead. Order received. After execution report, dead slow ahead, order carried out. Key engine commands are dead slow ahead, half ahead, full ahead, stop engine, and dead slow astern. Be very cautious when using astern in ice, as it risks propeller damage. For Vietnamese speakers not proficient in English, do not focus on grammar first. Instead, think about the situation and the required sentence. For example, seeing a fire, immediately say, fire in engine room. Learn phrases as chunks, not individual words. Focus on learning the entire phrase, such as, I require assistance, or pressure is dropping, rather than translating word by word. Use Vietnamese to understand the meaning, but practice speaking the phrases immediately in English in a real work context. For instance, see a stopped operation and immediately say, stop operation. Do not translate word by word in your head. When you hear a command, apply the quote 3-second method.
Within 3 seconds, you must respond with one of the following phrases to avoid silence. Order received, say again please, unable to comply, or please confirm. We recommend a 30-day learning program on board. Week 1 focuses on survival sentences. The goal is for everyone to know what to say when they do not understand, when they are in danger, or when they need assistance. Practice essential phrases like, I do not understand, and I require assistance. During Week 2, focus on phrases related to work positions for the deck and engine departments. Examples for deck include anchor ready, line is tight, and hatch cover closed. Examples for engine include main engine ready, alarm activated, and fuel oil leakage. Week 3 is dedicated to practicing short conversations. For deck, practice exchanges like forward station, report. Forward station ready, send headline, order received. After execution, headline sent. For the engine room, practice exchanges like engine room, is main engine ready? Main engine is ready, stand by engine standing by. After execution, engine stopped. Week 4 focuses on practicing various emergency scenarios. Select situations like fire in engine room or man overboard. Each scenario must be practiced in 4 steps: detection report, officer confirmation, action command, and execution report. For example, oil spill on deck near manifold. Stop cargo operation immediately. Cargo operation stop. Regarding the organization of SMCP learning on board, the master should require each department to have a concise SMCP learning plan. Regular, short 10 to 15-minute sessions are sufficient. The master should verify SMCP use in real situations, such as anchoring, mooring, and PSC inspections. The chief officer is responsible for SMCP training for the deck department. Post sample phrases in key locations like the bridge, forecastle, aft station, and cargo manifold area. The chief engineer is responsible for SMCP for the engine department. Post samples in the ECR, near the main engine, generators, and the alarm panel. Officers must avoid criticizing crew members who make mistakes, as Vietnamese crew often fear losing face when speaking English. Correct them briefly, focusing on helping them speak effectively without causing shyness. For example, correct pump no working to pump is not working. We recommend a reflex framework for all situations. When receiving a command, repeat the command and say, order received. After execution, report order carried out. If you don't understand, say again please. If you cannot comply, say unable to comply, and briefly explain why, such as valve is stuck. When you see danger, report according to the template. Danger plus location, for instance, fire in galley. The minimum essential phrases for deck crew include forward station ready, aft station ready, anchor ready, heave away, make fast, line is fast, hatch cover open/closed, stop cargo operation, and cargo damage found. The minimum essential phrases for engine crew include main engine ready, generator running, pump stopped, pressure normal/low, and temperature high. Report critical issues like alarm activated, blackout, and main engine failure. Other key engine phrases: steering gear failure, fire in engine room, fuel oil leakage, and I require assistance in engine room. Finally, let's discuss simple pronunciation practice for Vietnamese speakers. You do not need a native accent, just clarity. Practice easily confused words like port and starboard. For numbers like 15 and 50, if there's any confusion, pronounce the digits separately, like 15 or 50. Do not speak too fast. Trong mọi người, và chào mừng quay trở lại với bản phân tích hôm nay. Chúng ta sắp sửa mổ xẻ một chủ đề thực sự cốt lõi, cách làm chủ SMCP, tức là các mẫu câu giao tiếp hàng hải tiêu chuẩn. Đây SMG gần như là kim chỉ nam cho anh em đi biển. Và một tin cực vui ngay từ đầu đây, để dùng tốt bộ quy chuẩn này, chúng ta hoàn toàn không cần phải nhức đầu với mớ ngữ pháp tiếng Anh khô khan đâu. Ngay bây giờ, hãy cùng bóc tách cách để giao tiếp an toàn và nhạy bén nhất trên biển nhé. Thật ra, có một nỗi lo rất chung mà nhiều người hay thắc mắc. Liệu có cần một nền tảng tiếng Anh thật hoàn hảo thì mới dám bước lên tàu quốc tế không? Câu trả lời dứt khoát từ các nguồn tài liệu hàng hải là không. Trên biển, sự an toàn và tính rõ ràng có giá trị gấp hàng ngàn lần sự hoa mỹ. Chúng ta không cần nói câu chữ rườm rà cho hay, chỉ cần phát âm đúng, chuẩn tình huống là đủ để người đối diện nắm bắt ngay lập tức. Để giải quyết triệt để chủ đề này, chúng ta sẽ lướt nhanh qua 5 phần chính, thay đổi tư duy về SMCP, những nguyên tắc vàng, ứng dụng thực tế cho bộ phận bông, bộ phận máy, và cuối cùng là một lộ trình học tập cực kỳ dễ thở. Đi ngay vào phần đầu tiên, thay đổi tư duy về SMCP. Để thấy rõ sự khác biệt, hãy tưởng tượng tình huống này.
Báo cáo kiểu như "Excuse me, Captain, maybe the pressure seems to be not very good at the moment." Nghe thì rất lịch sự nấy, nhưng trong tình huống khẩn cấp, nó cực kỳ lãng phí thời gian và tiềm ẩn nguy hiểm. Thay vào đó, hãy dùng một lệnh SMCP sắc lẹm. Pressure is dropping, áp suất đang giảm. Rõ ràng, ngữ pháp vòng vo chả có tác dụng gì trên tàu cả, sự ngắn gọn mới quyết định sự sống còn. Và để duy trì sự ngắn gọn đó, chúng ta cùng sang phần 2 với những nguyên tắc vàng trong giao tiếp. Tài liệu vạch ra 5 nguyên tắc vàng mà chúng ta bắt buộc phải khắc cốt ghi tâm. Thứ nhất, ngắn gọn. Thứ hai, một câu chỉ chứa một ý duy nhất. Thứ ba, nghe xong phải xác nhận lại. Thứ tư, tuyệt đối không tự suy đoán nếu nghe chưa rõ. Và thứ năm, chỉ dùng những từ cố định. Chẳng hạn, cứ hô to, fire in engine room, thay vì cố giải thích dài dòng là tôi thấy có khói hay người thấy mùi khét. Mọi người nhìn vào cụm từ trên màn hình nha. 4 chữ thôi. I do not understand. Tôi không hiểu. Tài liệu chỉ ra một thực trạng là tâm lý sợ mất mặt thường khiến chúng ta ngại nói ra câu này. Nhưng sự thật phũ phàng là dấu dốt trên biển đồng nghĩa với việc đùa giỡn với tử thần. Dám mở lời nói tôi không hiểu chính là lúc chúng ta đang bảo vệ sinh mạng của chính mình và đồng nghiệp. Để triệt tiêu hoàn toàn sự im lặng nguy hiểm đó, có một khung phản xạ 4 bước cực hay như thế này. Lấy ví dụ với lệnh dừng bơm. Bước 1, nghe lệnh stop bơm. Bước 2, phải lập tức lặp lại để xác nhận stop bơm, order received. Bước 3, mới bắt tay vào việc dừng bơm. Và cuối cùng, báo cáo bơm stopped, order carried out. Nó là một vòng lặp khép kín, chuẩn chỉnh như một cỗ máy. Và gắn chặt với khung phản xạ ấy là quy tắc 3 giây. Hiểu đơn giản là trong vòng 3 giây sau khi nghe lệnh, phải có ngay một câu phản hồi cố định. Có thể là order received, say again please, unable to comply, hoặc là please confirm. Không có chỗ cho việc ậm ừ hay ngập ngừng suy nghĩ đâu. Chuyển sang phần thứ 3, chúng ta sẽ xem cách các anh em trên bồn áp dụng những nguyên tắc này. Đi vào thực tế thì mọi thứ rất kỹ gọn. Làm việc với tổ neo, khi thả xong là báo ngay, anchor let go. Trong các khu vực nguy hiểm như lúc buộc dây, nơi mà dây bạch có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào, lệnh keep clear of the line phải được hô thật đanh thép. Hay khi bơm ballast, làm hàng, chỉ cần một câu stop cargo operation là đủ sức dừng mọi hệ thống ngay lập tức để chặn đứng rủi ro. Đây là một điểm nhấn đặc biệt dành cho kiếp trực buồng lái. Khi sương mù dày đặc hoặc radar có tín hiệu lạ mà ta không nắm chắc, tài liệu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc báo cáo sớm. I am not sure, please check. Đừng nghĩ việc nói ra sự không chắc chắn là thiếu chuyên nghiệp. Ngược lại, đó mới là cảnh giới cao nhất của việc tuân thủ an toàn hàng hải. Vậy còn dưới buồng máy thì sao? Chúng ta cùng sang phần 4 nhé. Rõ ràng là dưới buồng máy, mọi thứ cũng đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Các báo cáo như main engine ready hay pump running phải thành phản xạ. Đáng chú ý nhất, tài liệu có một cảnh báo đỏ. Khi chạy trong vùng băng, tuyệt đối không tự ý chạy lùi, tức là dùng lệnh astern nếu không có lệnh trực tiếp từ thuyền trưởng. Vì sao? Vì làm thế có thể phá nát cả hệ trục và chân vịt ngay lập tức. Thế những lúc dầu sôi lửa bỏng thì sao? Mất điện toàn tàu, blackout, hỏng máy lái, steering gear failure hay rò rỉ nhiên liệu, fuel oil leakage. Lúc này, những cụm từ học thuộc lòng thực sự phát huy sức mạnh. Chúng ta ném luôn rào cản ngữ pháp ra ngoài cửa sổ, dùng đúng từ khóa để gọi hỗ trợ khẩn cấp ngay chớp mắt. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nắm trọn bộ kỹ năng này một cách thực tế nhất? Phần 5. Lộ trình học tập. Tài liệu vạch ra một lộ trình 3 tháng cực kỳ vừa sức. Tháng đầu tiên, hãy khoan nhồi nhét, chỉ cần luyện các câu sống còn như nhờ nhắc lại lệnh. Chắc nên rồi thì sang tháng thứ 2, nhắm thẳng vào các câu lệnh chuyên môn của bộ phận mình. Và đến tháng thứ 3, chúng ta sẽ ráp nối tất cả lại vào các buổi diễn tập toàn tàu. Rất khoa học đúng không? Tin tôi đi, không cần ôm sách vở rập khuôn đâu. Bí quyết ở đây là thói quen 15 phút mỗi ngày. Nó được chia nhỏ ra, 3 phút ôn bài cũ, 5 phút học bài mới, 4 phút đứng đóng vai luyện tập luôn với đồng nghiệp tại chỗ làm và 3 phút cuối để tự kiểm tra phản xạ. Ít nhưng đều đặn, đó mới là cách học để nhớ cả đời. Có một thông điệp rất nhân văn được gửi gắm đến các sĩ quan cấp trên. Văn hóa an toàn không thể mọc lên từ những lời chỉ trích. Nếu một thành viên nói pump no working, thay vì mắng mỏ họ vì sai ngữ pháp, hãy nhẹ nhàng nhắc lại pump is not working. Cách sửa lỗi khéo léo này sẽ tiếp thêm tự tin để lần sau có sự cố, họ vẫn dám cất tiếng báo cáo chứ không sợ sệt mà lấp liếm đi. Và để khép lại bản phân tích của chúng ta, có một sự thật chúng ta cần nhìn nhận. Tiếng nói của mỗi cá nhân trên tàu chính là lớp phòng ngự an toàn cuối cùng. Đừng để nỗi e ngại về ngữ pháp khóa chặt miệng mình,
vì rủi ro luôn trực chờ ở những góc im lặng nhất. Hãy bắt đầu ngay 15 phút luyện tập mỗi ngày. Trên biển khơi, sự im lặng vĩnh viễn đáng sợ hơn một câu nói sai ngữ pháp. Vậy, chúng ta đã sẵn sàng phá vỡ sự im lặng đó chưa? Cảm ơn mọi người đã theo dõi bản phân tích hôm nay.